जय भीम. सप्रेम जय भीम. आपल्यासोबत आता साऊथ कोरियाहून आलेले एक शिष्टमंडळ आहे आणि त्या शिष्टमंडळाचे जे हेड आहेत ते डॉक्टर लिची रन, तिथले एक वरिष्ठ जे आहेत सिनियर भिक्षू आहेत. आणि डॉक्टर लिची रन यांची ओळख करायची म्हटलं तर थोडक्यात म्हणजे ते भारत आणि साऊथ कोरिया यांच्यामधला दुवा आहेत. 1978ला त्यांनी केम्ब्रिज विद्यालयातनं ग्रॅज्युएशनची डिग्री घेतल्यानंतर ब्रिटिश नॅशनल्स म्हणजे ब्रिटिश तिथल्या सिटिझन्सना ब्रिटनमधल्या त्यांनी मेडिटेशन शिकवलंय. त्याच्यानंतर ते परत कोरियात येतात. कोरियामध्ये आल्यानंतर त्यांनी कोरियातले 14,000 विहारा सोबत त्यांचा संपर्क असतो. विहारातले जे संघ आहेत, 3 प्रकारचे वेगवेगळे संघ आहेत, त्या सगळ्या संघांसोबत त्यांचा समन्वय असतो. त्याचबरोबर इंटरनॅशनल डायरेक्टर म्हणून हे वेगवेगळ्या संघांचे साऊथ कोरियाचे जे शिष्टमंडळ जात असतं त्यांना ते दिशा देतात. अर्थात ते स्ट्रॅटेजी सुद्धा ठरवतात. त्यामुळे ते तिथल्या थिंक टँकचे एक विशिष्ट घटक आहेत. डॉक्टर लिची रेन यांनी एक्स व्हाईस चान्सलर डॉंगबॉंग युनिव्हर्सिटी मध्ये आपला कार्यभार सांभाळला होता. तद्वतच त्यांचा जे रिसर्च आहे तो मंगोलियन बुद्धिझमवर जास्त आहे. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की कोरियन जी रेस आहे ती मंगोलियाच्या वरच्या प्रांतातनं येते आणि हे लोक जे आहेत ते फार शौर्य आणि पराक्रमी आहेत. त्यामुळे त्यांनी बुद्धांचा जो धम्म आहे तो वेगवेगळ्या देशांमध्ये नेलाय. तर कोरियन पेनिन्सुला तुम्ही बघितलं, कोरियाचं जी जिओग्राफिक जळणघळण बघितली तर त्याचा असा एक पार्ट जो आहे तो समुद्रात येतो. त्यामुळे त्यांच्या इकडे विशेषतःने जे संबंध आहेत ते मेनलँड चायनावरनं जास्त असतात. काही काळापुरता साऊथ कोरिया हा जपानच्या अधिपत्याखाली होता. तर तिथल्या काही बौद्ध भिक्खूंनी जपान मधल्या ज्या इम्पेरियलिस्ट पॉवर आहे त्यांना चॅलेंज केलं आणि जसं आपल्याकडे स्वातंत्र्य संग्राम झाला तसंच कोरियामध्ये सुद्धा ह्या भिक्षू लोकांनी स्वातंत्र्याचा उठाव केला आणि शांतीपूर्ण पद्धतीने 15 ऑगस्ट त्यांचा पण जो स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट आहे 1945ला 2 वर्ष आधी कोरियाला स्वातंत्र्य मिळालं. तर त्याच्यामध्ये मान हे भिक्षू हे जे होते हे प्रामुख्याने अग्रेसर होते आणि मान हे म्हणजे कोरियन लिटरेचरमध्ये फार मोठं नाव आहे. तर त्यांनी सारांग म्हणजे प्रेमावर कविता लिहिल्या आहेत. पण हे प्रेम काही दोन व्यक्तीमधलं नव्हतं, तर हे त्यांच्या मातृभूमीचं प्रेम होतं. लोकांमधला जो संबंध आहे त्यांना प्रस्थापित करण्याचं प्रेम, याच्यावर त्यांनी कविता लिहिल्या. तर डॉक्टर लिची रन हे जे आहेत हे त्या मान हे जे भिक्षू होऊन गेले त्यांच्या नावाने जे अवॉर्ड्स प्रस्थापित झालाय कोरियात तो फार मोठा अवॉर्ड आहे. त्याचे ते ॲडवायझर आहेत. तर त्यांच्याच बोलण्यावरनं हा मानहे पुरस्कार जो आहे इथल्या लोकमित्र म्हणून पुण्याला कार्यरत असतात त्यांना तो मिळाला. तर डॉक्टर लिची रेन यांचा मुख्य उद्देश जीवनातला जो आहे, जो तथागतांची धम्मवाणी जी आहे ती जगभरात पसरावी आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी, त्यासाठी ते बाबासाहेबांकडे, त्यांचा बाबासाहेबांचा जो परिचय आहे तो 1978ला आला जेव्हा ते इंग्लंडला होते. नंतर ते भारतात येऊन गेले. त्यावेळेस त्यांचा खंत होती की इथे बौद्ध विहार कमी होती तेव्हा. आणि आता जी आहेत ती फार मोठी अशी आपल्याला चढता असा ग्राफ दिसतो. तर विहारांची संख्या वाढली आहे, बौद्धांची संख्या वाढली आहे. तर त्यांना आतून असा फार मोठा आनंद होतो, कारण त्यांनी आपल्या जीवनात बाबासाहेबांनी दिलेल्या धम्मदीक्षेनंतर जो बदल आहे जगामध्ये कुठेच तेवढ्या प्रखरतेने जाणवत नाही. तर बुद्ध शासनाचा हा जो भार आहे तो भार जो आहे तो कसा बाबासाहेबांनी पुढे नेला आणि पूर्ण जगाला बुद्ध धम्म आणि संघाची ओळख करून दिली. तर त्यांचं नेहमीच भारताविषयी जे आहे ती फार मोठी आदराची भूमिका असते. आणि त्यातल्या त्यात ते बाबासाहेबांना बोधिसत्व संबोधतात आणि ते म्हणतात ज्यांनी बाबासाहेबांना बघितलंय, ज्यांनी बाबासाहेबांसोबत काम केलंय त्यांना नेहमीच
त्यांना भेटण्याची जी आहे आस असते. तर आत्ताच ते दीक्षाभूमीहून आलेत. तर डॉक्टर लिची रेन हे आपल्या समवेत आहेत. आपण त्यांचा थोडक्यात त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की त्यांना कोरियन बुद्धिझम विषयी आपल्याला थोडक्यात माहिती त्यांना द्यायची असेल तर ती कोणती माहिती देतील. सो डॉक्टर लिची रेन, I just introduce you as a bridge between India and South Korea. And thank you so much for coming to India. It's our pleasure to see you here because you are on a mission to connect both the Buddhist groups from South Korea to India. Most of the Indian Buddhists who are the audience here, this is Awash TV channel, and they have very interesting questions. And one of the question is, what is Korean Buddhism? I homage to the triple gem, Buddha, Dhamma, Sangha. Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! As Dr. Nitin introduced me, well, I came to India 45 years ago first time. That time I went pilgrimage, especially Varanasi, Sarnath, Bodh Gaya, Rajgir, and Nalanda University, and Kushinagar, and Shravasti. At the time, not many Indian viharas, not many Indian monks, not many Buddhists. But now I saw so many viharas, so many monks, so many Buddhists increasing. So I'm very happy to see this. Well, Korean Buddhism from India via Central Asia and China to Korea. So now Korean Buddhism has been 1,700 years. So Goguryeo dynasty, 372 AD, Common Era. At the time, Buddhism came from China to Goguryeo. And then Baekje dynasty and Silla dynasty. And Silla dynasty unified the Korean peninsula. So Buddhism became state religion of Korea. Buddhism. And Goryeo dynasty also very strong and state religion of Korea. However, Yi dynasty, Buddhism had in difficulty about 500 years. So since 100 years ago, Korean Buddhism revived again, like India. I know history of Indian Buddhism. It's a long history, 2,600 years. But, 12th century, since 12th century, Buddhism slept, I think, about 800 years. So, through Bodhisattva, Dr. Ambedkar, he led Buddhism. He revived Buddhism. So nowadays in India, again. India is a hometown of Buddhism. So in ancient time, we learned a lot from India. Now, so I think Indian Buddhism will be grown and revived. So I think very fast. So I'm very happy. So now Korean Buddhism, as I said, Yi dynasty, 500 years. So no Buddhism, very collapsed. So now Korean Buddhism also revived. So now about 40% of the population are Buddhist. 5,000 viharas and 30,000 monks, bhikkhu and bhikshuni, and
And also, nowadays, quite active, Korean Buddhism is active. But one thing, young generation, not much join Sangha. It's a problem because most of Korean young generation don't get married. So it's a problem, you know. So we, in temple, Korean temples, most of monks, old, you know. So we need a young generation. So this is some little bit problem. Yes. So also, Korea was under Japanese Empire. Then 1945, Korea independent. Then South Korea is America occupied, North Korea, Russia occupied, divided the Korean Peninsula. So at the time, American military government, you know, before Christianity came to Korea, the peninsula, but the American in-stream government helped Christian people. So they send young generation to the United States and trained and came back. So now, quite powerful, the Chinese powerful. Yes. So, however, we Korean temples are very, very beautiful, very, very beautiful. The main order is Joge order, mainly Zen Buddhism. And second order is Taego order. Mainly 30 main orders, main nikayas, I mean, and other very small nikayas, many. So I think now Korean monks and lay people are interested in India. So February 9th, about 80 monks, 40 lay people from Varanasi to walking foot pilgrimage from Varanasi to Bodh Gaya, Rajgir, and then Nalanda, Kushinagara, Vaishali, Kushinagara, and then Lumbini, and Kapilavastu, Shravasti, and Lucknow, 43 days, walking pilgrimage. And also many Korean Buddhists will join, some part. And also Varanasi, Bodh Gaya, and Lumbini, and Shravasti, Lucknow will have some, Dhamma conference. So some Korean Buddhists will join. Myself also, March 9th, will come to India with 300 Buddhists, especially 팔공 총림 동화사 monastery. So spiritual master 임담의현, spiritual master, Grand Master. Yeah, he led 300 Buddhists. So I join also. So Korean monks and Buddhists, even general people, getting to know Dr. Ambedkar's leadership and movement. So one of the monks who introduced Dr. Ambedkar's, movement to Korea, into Korea. Yeah. Dr. Nitin said already. So now, many monks, lay Buddhist leaders, some Buddhists know Dr. Ambedkar. So we are sure very soon, in India, Buddhism will be grown and developed. More temples, more monks, more Buddhists.
So most of I'm very happy. Many people follow the teachings of the Buddha, teachings of Buddha, and the leadership, philosophy of Dr. Ambedkar, who led people to Buddhism. So we are very grateful to very happy Bodhisattva Dr. Babasaheb Ambedkar. Even today, we realize what he saw. He saw the future. That's why I, attended the occasion of Dhammachal. Yes. So you have been coming to India Dhammachal and visiting most of the Ambedkarite setups. Celebration, and also Nagapo also, and Buruna also. So I'll try to come with the monks and lay Buddhist leaders. So nice of you. So also I've been to Nagapur also a couple of times. Couple of times earlier, yes. You have seen Nagpura. In last 30 years you have been visiting, and you have seen that growth here. So changed now. So changed many monks. I can see many monks, which is very good sign. Yes, very good. So the Indian Buddhists, they are very curious. What is Korean Buddhist practice? What kind of practice? Because Korean Buddhism is a Mahayana, not like Theravada. Right. So a little bit different, Korean Buddhism because when we accepted Buddhism, Chinese Buddhism, always is Mahayana, and also little bit different from between Chinese Buddhism and Korean Buddhism. Because you are trained also in Pali. No. Before, mainly there are canonical languages, Pali, Sanskrit, Chinese, and Tibet. So mainly we studied Chinese characters, Buddhist, characters, Buddhist Chinese characters, written by Chinese characters. Scholars. Characters, letter. Right. So we follow Diamond Sutra, Huayan Sutra. But mainly Korean Buddhist tradition is based on Lotus Sutra. Lotus Sutra. In Marathi, it is called Sadhamma Pundarik Sutta. But Diamond Sutra is the Vajra Sutra. So mainly Korean Buddhism based on Zen Buddhism. Zen Buddhism. So Zen in Pali is called Chan. Chinese Chan. But it is Vipassana, same. Same. Marathi it is called Dhyan. Zen. So mainly Korean monks and nuns practice meditation. But general people, Buddhists, go to temple and worship and pray and merit. For merit. For merit. And what is the prayer? Can you tell us what it? 공덕 쌓기. Can you use 2 lines from the? You mean merit? 공덕. Can you utter a few words from that? It's merit. Okay. Virtue of merit. So they come to temple and they pray. They pray for their family or for himself, for herself. And there has generally to be Buddhist. Very Buddhist. And monk is always there? Monks mainly meditate and reading sutras, study sutras, and propagate. Also, some monks recite sutras in front of lay people, in front of Buddha statue. So, can you tell us some famous names, the Buddhist monks or nuns in Korea? In Korea, yes, we are many, but I'd like the patriarch. I'd like to mention, the Mane, Mane Foundation, 설악무산 오현, 대종사, but he passed away. He passed away. You met him. I met him at the ceremony. Now, 임담 의현 대종사, who was the ex-president of Jogye Order, 2 terms, 8 years. 25 and 26 president of Jogye Order. That's right. And Jogye Order is one of the biggest order in Korea. Now he is spiritual master of the 팔공총림 동하사 monastery. Donasa Monastery. 동하사 monastery. What is the age might be? About
88. 88 years old and still active. Yeah, active. So he will come to India March 9th. What are his thoughts on Dr. Ambedkar? Oh, he came to Nagapur. Nagpur, okay. Yeah, Nagapur, yeah. So it's quite... You remember? I remember, I do remember. And he's again going to come? He's too old, but he'll try. Yesterday, yes, I called him. Yes. So, any Buddhist want him come to Nagapur? He said, okay. Yes. Yeah. So maybe winter time, maybe next year. Yeah. So what are the 3 things that you want Indian Buddhists to do? Indian Buddhists, I think it's all right. I think it's all right. But you need, I think, Central Sangha Association something. Do you have? So we have United Sangha. We have Sangha, Akhil Bharatiya Bodha Mahasangh. I see. We have Sanghas, but still we need a lot of, there is a scope of improvement also there. You train young monks. Training. Educate. More education, more training. I think Indian lay people, I think, okay. Very intellectual, very intellectual lay people, I mean. Yes. But I don't know how monks study or practice. Yes. I don't know it much exactly, But you recently met Dr. Upagupta. Oh, he's very active. He's very active. My master, Lakshmi, and so I respect him. Yes. His activities. Yeah. And you also sent a letter of appreciation for him. So I think Dhammachal. He built Dhammachal and Puruna. So 4 years ago when I came, but now few days ago I went there. So buildings, library, and more monks, his activities. Very good. Yeah. So you want to see more Indian monks in the international forum. Yeah. Thank you, Dr. Lichi Ren. On the left of your side is a special person, and he is a celebrity in Korea. He has been treating the last 4 presidents. मागचे 4 प्रेसिडेंट जे आहेत ते त्यांचे पेशंट आहेत. मोहम्मद अली यांचा सुद्धा त्यांनी ट्रीटमेंट तयार केलेलं आहे. आणि असले आपल्याकडे डॉक्टर आहेत ते कोरियन ट्रेडिशनल मेडिसिनचे मास्टर आहेत. जिनसेंग हा एक कोरियन मेडिसिनचा प्रकार असतो आणि हा फार रेअर जिनसेंग असतं. कोणतं जिनसेंग जे आहे 800 वर्ष जुनं असतं आणि त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती डायमंडच्या 50% 50 टाइम्स, म्हणजे डायमंडची जी व्हॅल्यू असते आणि जे वजन असतं त्याच्या 50 टाइम्स त्या जिनसेंगची व्हॅल्यू असू शकते. पण ते शोधण्यासाठी एक विशिष्ट पद्धत लागते. त्याचा वेगळ्या प्रकारचा वास, अरोमा याच्यावरनं त्याला आयडेंटिफाय करावं लागतं. तर जगात फक्त एकच व्यक्ती आहे जो आपल्या सोबत आहे आज, ते आहे डॉक्टर हॉंग. ही ऑल्सो धम्मा टीचर. आणि ते सुद्धा झेन मास्टर आहेत. आणि त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी मधनं जरी त्यांनी चिवर परिधान केलं नसेल तरी कोरियन आणि चायनीज ट्रेडिशन मध्ये तुम्ही झेन मास्टर बनू शकता. तर मी डॉक्टर लिची रेन यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर हॉंग यांचा परिचय द्यावा. सो आय रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस हिम मोर. 오케이. 뭐 좀 얘기해봐. 언제부터 몇 년 됐고 그다음에 이런 거 얘기해보라고. 얘기 좀 하라고. He's specialized in mountain ginseng, especially since 1978. Since 1978. It's a long time, 1978. Yeah. He's now 62 years old, but look young. Yeah? But you are more younger. You are 74? Yeah, I'm 74. Yeah. He's 60. He doesn't look like 64. He looks like 50, 45. 50대로 보인다고, 50대로. Because he took some natural, So, so his training, he trained in Korea? Korea, yes. So under him, about 400 people who are scattered in the mountain or valley. If they discover very special, plant or mountain ginseng, then they call him, then he go there, he goes there and, see
This is how many years or some quality, whatever. Then he link some rich people to make pure and soup. Yeah, cure them. Mainly health, for health. तर डॉक्टर हॉंग यांचं जे आहे यांचं कार्य पूर्ण साऊथ कोरियामध्ये आहेच आहे, पण जगामध्ये सुद्धा जे धनाढ्य लोक आहेत ते त्यांचे पेशंट आहेत, कारण जिन्सेंग ही अशी वस्तू आहे की त्याच्यामध्ये बरेच गुण आहेत आणि त्याचा सखोल अभ्यास आहे. So he interested in Indian Buddhism, but also he's interested in Ayurveda tradition in India. That's why Aurangabad and Nagapur, he visited the Ayurveda college and institute, So he's very impressed. So somehow he said some similarities. Korea, traditional folk medicine, food, and Ayurveda, somehow. So, Dr. Hong, welcome to India. And we are very happy that you are here. 인도에 온 것을 환영한다고요. So you are on Awaaz TV, and this is the TV mostly watched by the Bahujans in India. And we have got a lot of doctors who might be watching this show. 그러니까 많은 사람이 보고 있다고 이 텔레비전. 그래서 아마 그 아유르베다 의사들이 이제 보고 관심을 갖게 될 거라고. And also ऑडियन्सना सांगायसाठी आपल्यासोबत नागपूरचे फार फेमस असं व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत आहे. डॉक्टर संजय रामटेके न्यूरोलॉजिस्ट आहेत, ते सगळ्यांच्यात परिचयाचे आहेत आणि त्यांनी यांचं जे यांचं राहण्याचं अरेंजमेंट आणि इथले जे लॉजिस्टिक आहे ते मॅनेज करण्याचं काम डॉक्टर संजय रामटेके साहेबांनी केलंय. तर मी सगळ्या डॉक्टर कम्युनिटीच्या वतीने एक प्रश्न विचारतो आणि तो प्रश्न असा की कॅन यू टेल अस मोर अबाउट जिनसेंग? Yeah. So doctor asked us how about the ginseng? Yes. But he answered. So doctor said India many people who high blood pressure, pressure and the diabetes and depression. Also some joint problems, rheumatoid. So he asked us how about the ginseng? So he said mountain ginseng is okay, natural one. Even though you have a high blood pressure or diabetes, whatever, because mountain ginseng can control your body's condition, But the ginseng is grown, he didn't say exactly. So mountain ginseng. But mainly, if you are weak, but general people is good. Ginseng is good for. Right. Just general people. If you don't have any disease, it's okay for health. Yeah. जिन्सेंग म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे हा फंगसचा प्रकार आहे. इट्स अन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम अ प्लांट ऑल्सो. तर तो जो आहे तो एक तर टिश्यू कल्चरने डेव्हलप केला जातो किंवा मग तो नॅचरली सुद्धा भेटतो माउंटेनवर. तर कोरियामध्ये 90% जे माउंटेन्स आहेत ते व्हर्जिन माउंटेन्स आहेत. म्हणजे कोरियाचा जो एरिया आहे तो 70% पेक्षा जास्त माउंटेनने आच्छादित आहे. आणि इथे जे आहे तिथे रेअर असे जिन्सेंग एक्स्ट्रॅक्ट ते मिळू शकतात आणि त्याची पूर्ण कल्पना डॉक्टर हॉंग यांना आहे. सो वुड यू लाईक टू से समथिंग ऑन दिस ओकेजन? Because he's here, so anything he wants to say. 하고 싶은 얘기 한마디 하죠. 이번에 와서 감동을 많이 받았다고 그래요. 아니 이번 인도 방문에 와서 감동을 많이 받아가지고 내 하는 직업이 많이 생각을 해줘서 감사하고 자주 방문해. I came to India first time, so I impressed many things. Especially, I'm dealing with the folk medicine too, so I very much interested in Ayurveda and Indian food. Yeah, that's what he said. तर डॉक्टर हॉंग हे जे आहेत ते कोरियन ट्रेडिशनल मेडिसिन असोसिएशनचे प्रेसिडेंट सुद्धा आहेत आणि यांचे स्वतःचे फॉर्म्युलेशन्स आहेत. फॉर्म्युलेशन सोबत घेऊन सुद्धा आलेत, काही सॅम्पल फॉर्म्युलेशन सोबत घेऊन आलेत. काही जवळचे जे आमचे मित्र परिवार आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी ते सॅम्पल म्हणून भेट पण दिलेत.
तर अशा प्रकारे डॉक्टर होंग यांचा जो थोडक्यात परिचय आणि त्यांच्यासोबत झालेला हितगुज, मला वाटतं आपण पुढे परत त्यांना इंडियामध्ये पाहू आणि परत त्यांच्याशी अशीच हितगुज होईल अशी मला आशा आहे. आणि डॉक्टर लिची रेन हे नेहमीच भारतात येत असतात. भारतात आल्यानंतर त्यांची जे ओळख आहे ती आपल्या सगळ्यांना न्यूजपेपर माध्यमातून होते आणि नंतर परिसरातले जे बौद्ध विहार आहेत त्या बौद्ध विहारात ते भेटायला इच्छुक असतात. त्यामुळे त्यांचा जो जनपरिचय आहे तो फार दांडगा होत चाललाय. तर पुढच्या वर्षी सुद्धा आम्ही डॉक्टर लिची रेन यांना भारतात पाहू. तर ह्या दोघांसोबत त्यांच्या जे आहेत शिष्टमंडळ आणखी आलेलं आहे. तर आपल्याकडे मिस्टर पाक म्हणून आहेत, ते कोरियावरून आलेत. नंतर मग मिस जून म्हणून आहेत, त्या ऑडिटर आहेत. त्या ज्या फार्मोकोलॉजिकल प्रोसेस आहेत त्या प्रोसेस कशा असतात कंट्रोलमध्ये असल्या पाहिजेत. ते फॉर्म्युलेशन जे आहेत ते कंट्रोलमध्ये असायला पाहिजे, नाही तर मग त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तर कोरियन गव्हर्नमेंटने प्रोसेस अप्रूव्ह केली आहे, त्या प्रोसेसमध्ये त्या बरोबर फिट झाल्यात की नाही त्याच्यासाठी त्या ऑडिटर म्हणून काम करतात. त्यांच्या उजवीकडे जे आहेत, ज्यांनी कॅप घातलेली आहे आणि हॉंगबुक जो आहे तो ट्रेडिशनल ड्रेस, कोरियन ड्रेस घातलेला आहे, तर त्या ज्या आहेत मिस सुनाम ली आहेत आणि त्यांची स्वतःची कंपनी आहे, त्या डायरेक्टर आहेत. त्यांच्या उजवीकडे त्यांचे पती आहेत मिस्टर पाक. त्या दोघांनी मिळून जी कंपनी आहे ती जे फोक मेडिसिन आहे त्या फोक मेडिसिनचं ते डिस्ट्रीब्युशन करतात. तर अशा प्रकारे शिष्टमंडळ भारतात पहिल्यांदा आलं आणि ह्या शिष्टमंडळाने भारतात दिल्ली, औरंगाबाद, परभणी, पूर्णा, अमरावती, मनसर आणि नागपूर असा प्रवास केलाय. तर पहिल्यांदाच एवढा मोठा प्रवास त्यांनी 5-6 दिवसामध्ये पूर्ण केला आणि याच्यासाठी सगळ्या भारतीय बौद्ध जनतेचं अभिनंदन आहे. कारण त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना राहण्याची सोय करून दिली, त्यांच्यासोबत त्यांनी हितगुज केली. तर मी सगळ्यांच्या वतीने जे आहे धन्यवाद देतो. आणि ह्या शिष्टमंडळाला जेव्हा ते आता इथून कोरियाला परत जातील आणि तिथे भारताविषयी त्यांचे अनुभव जे आहेत ते तिथल्या जनमानसामध्ये पोहोचवतील. डॉक्टर लिची रेन हे स्वतः पेपरामध्ये आर्टिकल्स लिहितात. त्यांचा बराच वेळ जो आहे तो प्रसार माध्यमांमध्ये आर्टिकल्स लिहिण्यामध्ये पण जातो. तर त्यांचे स्वतःचे जे आहेत ते अनुभव तिथे कथन करत असतात आणि बरेच लोक त्यांचे फॉलोअर्स आहेत. तर सरतेशेवटी कोरियन वंदना घेऊन आपण हा कार्यक्रम संपवू. 중생무변서원단 법내무진서원단 법문무량서원하 불도무상서원성. What I recited is the 4 great vows. So, get enlightenment. Save all sentient beings, get enlightenment. Thank you very much. Thank you.